Alright, so we are all here tonight para kay party. So, yun po, lalo na sa aming inaanak. Let's all congrats also for Johan. Hi, Johan. Yan, inaanak ko po siya, si Johan. So guys, good evening. My name is Tonzi. So, I'm from the Magicians Foundation Incorporated. So, tonight, I'll be showing you something amazing. So, before that, sino po ba dito yung may pogi problem para kay Matthew? Yung may problema sa kapogian, ano po ba? Ayun po, ayun po. Meron po lang. So, ngayon po dati kasi, di ba, before, ano yung po nakabili ko regalo, sir? Sa mga chicks mo, ano yung mga binibigay mo regalo? Flowers. Flowers. Pero before, di ba, yan yung mga uso before. Pero ngayon, ano yung mga uso sa mga girls? Sa iyo po, ano yung usually binibigay? Sa'yo ba? Ano po? Yan, ay grabe yan. Right, ang uso kasi ngayon is yung labubo. Tama po, labubo. So yun po, supposedly I'll be using labubo kaso masyado siyang mahal. So tonight, gagamit lang ako kasi naniniwala ako that teddy bear is here to stay. Tama po? Teddy bear is here to stay. So ito yung gagamitin ko ngayon, instead na yung labubo na uso ngayon. So, sino po yung pwede ko maging volunteer? Ay, si Ma'am. Yes, Ma'am. Hi, Ma'am. What's your name po? Yes. Okay po. What's your name? Apo. Yes, Ma'am. Lisa. Yes, Miss Lisa, can you go there? Lapit sa'yo. So, I want you to hold the teddy bear sa kamay niya. Hold the hand of the teddy bear. And try to make a connection sa teddy bear natin. Look at the size. Try to make a connection. Sige. Just feel na tao rin siya tao. The teddy bear is saying hi to you, and you say hi to the teddy bear. Hello? And make a connection. It seems like you're meeting a new friend. Right, Donna? Thank you, Miss Lisa. Paano natin si Miss Lisa? Sige, Miss Lisa, since you're my volunteer and you made a connection with the teddy bear, ganito gawin natin. Ayan, ganito gawin natin. If the teddy bear really belongs to you and you're going to give the teddy bear a name, what would be the name of the teddy bear? Gamitin mo yung intuition mo. Kasi di ba naggawa ka ng connection sa kanya? You make a connection with the teddy bear. Tama? So, the teddy bear is calling to you na, hi, I will be yours. Can you please give me a name? What will be the name? Yes, ma'am. Cookie. Let's write down Cookie. Cookie. C? Tama po? O-O-K-Y. Cookie. So here, I'm writing down the name here because this is a form of a birth certificate. Birth certificate siya. Okay?